Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. We look at Zille vis-a-vis DA, it's opportunistic. Because if you look at the city of Johannesburg, it has the biggest population for a municipality in the country. So that's influence. Mo kgasong eno re utlwa fa moitsanape wa dipolotiki a re morero wa vote go tlhoka boikanyego go meyara wa Johannesburg o ka tswa o tlhotlheleditswe ke ba ba batlang maemo. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. Mo go tsa boditšhaba, mo presidente wa Iran a re naga ya gagwe e tla tlotla peo marumo fatshe e itsisitsweng ke Trump fa Israele e obamela le yona. Something that we usually expect in the first quarter, because remember, that's where you see, after that first festive period, after the last quarter, you usually tend to see a decrease in trade numbers. Fa re boela mono gae, batho ba le bantsi ba latlhegetswe ke ditiro mo kotareng ya ntlha ya ngwaga. Sometimes you need just a little bit control in the game, and because in those key positions, tight head, 5 looks experience, but 9, 10. Mo go tsa metshameko, mokatisi wa Springbok Rassie Erasmus wa akareditse batshameki ba ba iseng ba tshamekele setlhopha sa bosetšhaba mo setlhopheng sa gagwe. Mothoetsho madume wa mogetso mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana. Tla re diale. Moitsanape wa dipolotiki Bongani Mahlangu a re morero wa vote ya go tlhoka boikanyego go meyara wa Johannesburg Data Morero o ka tswa o tlhotlheleditswe ke ba ba batlang go tswelela ba kakatletse maemo. A re eno ke kgato ya go dirisa tšhono fela go latela dingongorego tsa thebolelo ya ditirelo tsa DA ka ntlha ya fa ba lemogile gore komitikhuduthamaga ya kgaolo e phatlaladitswe. Zille vis-a-vis DA, it's opportunistic. Because if you look at the city of Johannesburg, it has the biggest population for a municipality in the country. So that's influence. It has the biggest budget, 89.4, which is almost 90 billion rands. That is influence as well. So if you are building any project towards 2029, City of Johannesburg is the best place to then build if you handle the city accordingly. So now you look at then come entrants such as Helen Zille, which believe that there is no one in that caucus who can then contest the current hold that the ANC and its partners have in that caucus. So then they throw their names in their head. Helen Zille once said that she's a resident of Rosebank. Those are the southern suburbs of Cape Town. She's not a resident of City of Johannesburg. So that means there will be some arrangements to get her to be eligible. Helen Zille currently is the chairperson of the DA Federal Council, a section 7.4 position of the DA constitution, which basically means she's the Secretary General of the DA. So the campaigning she has been doing also undermines the internal processes of the DA because of her powerful position. When she goes through the processes, who dares opposes her and her interests, because she has already declared those interests. So what they are looking at is that she wants to profile herself. They are looking at the population and budget that City of Johannesburg has. And the City of Johannesburg is not the city of Cape Town, of which the DA has not necessarily succeeded, especially when it comes to your largely colored and African or so-called black areas. But they've succeeded mainly when it comes to your white areas, of which in the main are occupied by people that are not even South African. So City of Johannesburg, Gauteng is a different ballgame. But it just undermines the caucus of the DA that there's no one credible enough to contest. Tona ya motlakase Ngaka Kgosientsho Ramokgopa o tlhomamisitse fa City Power le Eskom di fitlheletse tumalano ya go duela sekoloto sa diranta di le dibilione di le 3.2. Tumalano eno e ra gore City Power ya Johannesburg ga jaana e tla duela sekoloto seno mo dingwageng di le 4.
Tumalano ya gore City Power e duele sekoloto sa diranta di le dibilione di le 3.2 e tla morago ga gore Eskom e rebole kitsiso ka ngwana tsele e tshosetsa go kgaola tlamelo ya motlakase mono Johannesburg. Tumalano e fitlheletswe morago ga tsamaiso ya botsereganyi go latela taelo ya kgotlatshekelo ya gore maphata ka bobedi a rarabolole pharala eno. City Power, they will pay the 3.2 billion rands over a period of 4 years. So it's important that there's an appreciation that this is a big ticket of 3.2 billion rands. Toropo e ne gana go duela sekoloto sa go sa le gale sa diranta di le dibilione di le 4.9 e be ga fa e duedisiwa madi a kwa godimo thata. Toropo e dumela gape gore tsamaiso e tokafaditsweng ya tuelo e tla tokafatsa matlole a yone le go fokotsa dingongorego. We've done the data update, Mr. Mayor, in terms of the billing process, to make sure that we tighten the collection from the billing system and that the bill is correct, reduce the number of queries so that people who are able to afford to pay can pay. And of course, we've taken some decision in terms of where the bill should go. Kgotla toropo e tsibogetse dingongorego tsa baagi tse di ka ga go duedisiwa madi a mantsi. So for those customers who either their meter would have been vandalized in that period, which is July last year up until February this year, or they would have bypassed their meter, when we then installed the new meters, it meant that we will then have to recover the basic charges of the previous months. So this has happened for a number of customers. We will continue to issue communication around that. Tona ya motlakase o tlaleleditse ka gore tlhwatlhwa e oketsegang ya motlakase ke mongwe wa merero e a samaganeng nayo. Mo go tsa boditšhaba, moporesidente wa Iran Masoud Pezeshkian a re naga ya gagwe e tla tlotla peo marumo fatshe e itsisitsweng ke moporesidente wa America Donald Trump fa Israele e obamela le yona. Tonakgolo ya Israele Benjamin Netanyahu a re morago ga dipuisano le moporesidente Trump go sa le gale gompieno Israele e khutlisitse ditlhaselo tsa yone kwa Iran. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard. Mothoetso re tswella pele ka dikgang tsa rona. Palo ya batho ba ba tlhokafetseng mo merwaleleng kwa Mthata kwa Eastern Cape e tlhatlogetse go le kgolo. Seno ke morago ga gore ditlhopha tsa namolo di bone ditopo tse dingwe gape. Puso ya Eastern Cape ya re ditopo di le 94 di netswe malapa a tsona. Go tsweletse tsamaiso ya go supa ditopo tse dingwe di le 6 tse di setseng. Ka fa go jelengwe puso ya Eastern Cape e tlhagisitse matshwenyego ka ga go oketsega ga bogodu jwa leruo. Go begilwe dikgetsi tsa bogodu jwa leruo di le 1,700 kwa profenseng eno magareng ga Ferikgong le Mopitlwe. Sedika sa OR Tambo kwa Eastern Cape se tswelela go kwadisa ditiragalo di le dintsi tsa bogodu jwa leruo mme se latelwa ke sa Chris Hani kwa profenseng eo. Se tshwenya bothati ba temothuo jaaka e le yona e rotloetsang ikonomi ya profense. Gape go utswiwa ga leruo le go lebega go tlisa le bonwenwe. The issue of increase of livestock is important really to express our deepest concern about it, because livestock is everything in the province being a rural province. Many households they depend on the livestock for their own livelihoods, and therefore its decrease is quite negative for the province. Dikgetse tsa tshotlakako ka thobalano kwa profenseng di ile kwa tlase ka diperesente di le 11.
Kgabagare mokgatlho wa selegae o lwantshang bonweenwee wa re o tlhoka didiriswa tsa tlaleletso go ba kgontsha go tsweletsa tiro ya bone. Dipalopalo di supile gape fa go khuthusiwa ga dijanaga tseo di tsamaisang madi go ile kwa tlase ka diperesente di le 47. Ka fa go jelengwe go begilwe fa OR Tambo, masepala wa Buffalo City ka kakaretso, le Nelson Mandela Bay di na le palo e kwa godimo ya bonweenwee kwa porofenseng. Balemirui ba le babedi ba bašwa kwa Northwest ba re batletse tsholofelo ya gore dikgomo tsa meroba tse ba di abetsweng ke moalusi Bonsmara di tla oketsa leruo la bona. Morui wa di Bonsmara moalusi Serapelwane o tataisa barui ba bašwa ba ba solofelang go nna le seabe mo tlhagisong ya dijo tsa naga. Balemirui ba le babedi ba bašwa ba abetswe dikgomo tsa Bonsmara tse di namagadi di le 2. Ba re seno se ba rotloetsa thata ka ntlha ya fa le bone ba batla go lebelela thata go godisa le go rekisa dikgomo tsa Bonsmara. Ke tsa gore e tlile go atolosa lesaka la me ebile ke tlile go ungwela go tsweng mo go yone. I'm so happy ke kreile mpho tswa mo Red Anken mo kgweding ya bašwa. Sewa se le gore se nrotloetsa thata mo temothuong le gore le bašwa ba bangwe ka ba rotloetsa. Ke tlo go tlhokomela hefa gore mo nakong e tlang e be ya tile e re ha ke bona ke itumela gore kana mpho ke mpho ena ka ikrea ka MDS auction ya third production gore e re ha ke tsena ke ikgantse ke re wa bona mpho ke yone e dirileng gore go mo 5 yearsing wa ke tlabeng ke le mo go yone ke be ke bontsha lesaka la ka le kgabile. Lenaneo leno le tla ungwelwa balemirui ba bangwe bao ba tutugang mo dingwageng tse di tlang. We hope gore di heifers tse re ba fileng tsone di tla ba tswela mosola le bone tla re letsatsi le lengwe ba contribute like we have contributed to them to our nation. Molemirui yo mongwe go tswa kwa porofenseng ya Free State le ene o ne a tlile go reka dipoo a re ka gale balemirui ba bašwa ba tshaba go godisa le go rekisa dikgomo tsa Bonsmara. Young people, I think, are scared of what we call record keeping. Remember, stud breeding is not just breeding cows and walking around, but it's also about record keeping. But a lot of young people are not coming into stud because I think of the procedurals and the paperwork and everything. But as much as I'm a commercial farmer, but I've stepped into stud breeding, only mentored by Dikgang Serapelwane, very soon hoping to be one of the best stud breeders of Bonsmara in South Africa. Lenaneo la go matlafatsa bašwa le a tswelela mo go tla etelwang balemirui bao ba farologaneng ka maitlhomo go ba matlafatsa ka kitso. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Vryburg. Mothoetsho re santse re le mmogo. Rebola maina a ba ba sotlang ka thobalano le tiriso dikgoka ya bong mo sepodising sa Afrika Borwa. Seno ke molaetsa wa mokgatlho wa mapodisi Pop Crew morago ga ditiragalo tsa petelelo le go lopiwa thobalano pele bangwe ba thapiwa mo maemong a kwa godimo mo sepodising. Mokgatlho no gwantetse kwa dikantorong tsa mokomishenara wa mapodisi Bosetšhaba Fani Masemola. Ba shakgaditswe ke go se tsholwe sentle ga basadi mo sepodising sa Afrika Borwa se se latela dipego tsa magatwe a petelelo le go tshosediwa gareng ga badiri mmogo. Mokgatlho wa mapodisi Pop Crew wa re tseo ga di a tshwanela go nna ditiragalo mo dingwageng tse. We have been receiving anonymous calls. Allegations has been coming saying this is what we are experiencing. This is not only happening in the training institutions, but in different workplaces in the SAPS. Pop Crew tlhomile letsholo la go busetsa seriti Restore Dignity Campaign morago ga dingongorego di le mmalwa tsa mapodisi a basadi go akaretsa ba ba mo ikatisong tsa maitlhomo a thobalano tse di tswelediwang ke batlhankela bagolo ba banna. Kapteni wa mapodisi yo dingwaga di le 16 o golotswe ka beili ga jaana jaaka a tshwerwe ka magato a go betelela lepodisi la moithutela tirong yo o dingwaga di le 20. In KwaZulu-Natal, where I come from, when I arrived in this department, they will normally say, that is how
the gender-based violence has escalated within this department, which is pathetic. Lieutenant General Lindonkhuwa o amogetse lekwalo la dingongorego la Pop Crew mo boemong jwa tona ya mapodisi. O tlhagiste tiro e tsweletseng ya go samagana le leroborobo le mo sepodising. As a SAPS, we have disciplined 212 members with 17 precautionary suspensions, 17 suspensions without salary, and 24 of those members were dismissed. Meanwhile, the total of 43 members were dismissed for rape by police officers in the past 5 years, with 6 salary suspensions. Kgatlho netse mo komishenara wa bosetšhaba wa mapodisi malatsi a 14 go tsibogela ditopo tsa maloko a ona. O fetse Stimo, SABC News, Pretoria. Batho ba le bantsi ba latlhegetswe ke ditiro ntle fela le bodirelo jwa temothuo mo kotareng ya ntlha ya ngwaga fa go bapisiwa le kotara ya bofelo ya ngwaga o fetileng. Palo ya batho ba ba thapilweng leruri e fokotsegile ka 50% kgotsa peresente e le 0.6 go simolola ka Sedimonthole go fitlha ka Mopitlwe. Kwelotlase eno e bakilwe thata ke go latlhegelwa ke ditiro mo lephateng la kgwebo le le bakileng go fokotsega ga diphatlhatiro di le 52,000 kgotsa ka 2.2%. Madirelo a mangwe a lebaneng le go fokotsega ga ditiro a akaretsa ditirelo tsa baagi, meepo le motlakase. Le fa go ntse jalo, lephata la dipalangwa le santse le tsetsepetse fa la madirelo lone le bigile koketsego e nnye ya ditiro di le 2,000. That's something that we usually expect in the first quarter, because remember, that's where you see, after that first festive period, after the last quarter, you usually tend to see a decrease in trade numbers. So that would be where you actually get it in stores. That's because of that peak period that you see during December. So you see that first, and that's a very important thing. Go lemogilwe ditlamorago tsa matlole mo badiring ka go ya tlase ga letseno ka 4.6% mo kotareng e fetileng. Ka yona nako eo, dituelo tsa motheo le meputso di wetse tlase ka 1.1%. Le fa go ntse jalo, ngwaga le ngwaga palogotlhe ya madi ao a amogelwang a oketsega ka 2.7%. Di bonus di fokotsegile ka 36.5 billion rand kgotsa 32.5% go tloga ka Sedimonthole 2024 go ya Mopitlwe wa monongwaga. Moitseanape wa tsa ikonomi kwa Standard Bank Elna Mulman a re go koafala ga mebaraka ya badiri le go tekateka ga ikonomi go sa le gale monongwaga ke gone go bakileng koketsego ya inflation. Part of the weakness in the labour market early this year is, of course, attributable to the weakness in the economy early this year, and that stems from severe levels of policy and political uncertainty, both globally and domestically. Mokatisi wa Springbok Rassie Erasmus o akareditse batshameki ba ba iseng ba tshamekele setlhopha sa bosetšhaba mo setlhopheng sa gagwe se se tlileng go rakana le Barbarians kwa Cape Town ka Lamatlhatso. Flankara Vincent Chituka le tight head prop Asenathi Ntlabakanye ba tla simolola motshameko, mme hookara Marnus van der Merwe le tight head Nitlim Foshe ba tla tsena mo maemong a bone fa ba tswa. But it's when it's not going so well that we need those steady hands in between, and if you got a Barbarian team which will come to entertain, sometimes you need just a little bit control in the game, and because in those key positions, tight head, 5 looks experience, but 9, 10, 15, we just felt it's calculated in the sense that there's some calm heads in between and off the bench. Motho di ne di le kalo tsa segonjono kgaso e latelang ke Sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae. Ga jana ke go tlogela le ke lebogile kgaje ka tsa maemo a bosa go feta re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle.
ke go leboga ke ya memogaetsho madimo a re bone ponelopele ya maemo a bosa mo bosegong jo ga mmogo le mo tsatsing la kamoso go bontsha fa go tla thiba ka kwa province ya kwa Western Cape le Eastern Cape le dikarolo dingwe tsa province ya ka kwa KwaZulu-Natal mme re lebelela mo tsatsing la kamoso teng ba ponelopele ya maemo a bosa ba tsebose fa go tla nna le dipula tse di matla ka kwa province ya kwa Western Cape ka diperesente di le 100 go ya go diperesente di le 80 mme go tla thiba go ralala diprovince mme go tla itemogela diphefo tse di matla mo tsatsing la kamoso go ralala diprovince ka bophara mme gape mo tsatsing la kamoso teng ba ponelopele ya maemo a bosa ba tsebose fa go tla nna le kgonagalo ya molelo wa naga segolobogolo yang ka province ya Northern Cape le dikarolo dingwe tsa province ya Northwest le dikarolo dingwe tsa province ya Eastern Cape re tswele pele re lebele digata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebela province ya Gauteng Springs tla bikeme go digata di le 2 mo mosong mme tla thutafalanyana ka digata di le 19 fa Bronkhorstspruit yona mo mosong tla bikeme go lefela mme tla thutafalanyana ka digata di le 21 re ka go province ya ka go Limpopo teng Mosina tla bikeme go digata di le 9 mme tla thutafala ka digata di le 27 fa Phalaborwa teng go tla thiba mme tla thutafalanyana ka digata di le 26 re lebela province ya ka kwa Mpumalanga teng Skukuza go tla nna tsididi thata mo mosong ka digata di le 3 mme tla thutafalanyana ka digata di le 28 mme go bontsha fa go tla bona le tlhabo ya letsatsi fa le lefale re lebelela ka kwa province ya ka KwaZulu-Natal teng Ulundi mo mosong tla bikeme go digata di le 11 mme tla thutafalanyana ka digata di le 27 fa Richards Bay yona tla bikeme go digata di le 28 Durban yona tla bikeme go digata di le 25 re lebella province ya kwa Eastern Cape teng maletse go tla nna tse di thata ka digata di le 1 mo mosong mme go tla thutafalanyana ka digata di le 17 komane teng mo mosong tla bikeme go digata di le 2 mme re ka kwa province ya kwa Western Cape teng George tla bikeme go digata di le 22 fa Mossel Bay yona tla bikeme go digata di le 22 re lebella province ya Northern Cape teng Upington mo mosong tla thutafetse ka digata di le 10 mme tla thutafala ka digata di le 26 Kudumane teng mo mosong tla bikeme go digata di le 3 re lebella province ya kwa Free State teng Fixburg mo mosong go tla go le tsididi thata fa Frankfort teng le teng go tla go le tsididi ka lefela re konosetsa re lebella province ya Northwest teng Rustenburg mo mosong tla bikeme go digata di le 7 mme tla thutafalanyana ka digata di le 21 Mahikeng teng tla bikeme go digata di le 21 Ottosdal tla bikeme go digata di le 4 mo mosong mme tla thutafalanyana ka digata di le 20 mo gaetsho go tswa ka magoro ga se go latlhana re kopane mo nakong e tlang a nne boroko